Ну вот. Вот. Алло? Я не понимаю, оно работает или нет? Ну как так-то? Потому что на проверке у меня даже слышно собаку. О, все, отлично. Отлично. Все. Так, на каком уровне сложности мы будем играть? Все, балдеж. У меня может быть чат с задержкой, потому что в принципе будет, ну как бы, задержка стрима. Поэтому... Ну что, погнали тогда. Да, мы стримим вампира в натуре. Мне кажется, про вампира забыли даже сразу на релизе, потому что я помню, после релиза я его стримила, и ко мне залетел какой-то чел на стрим, и он такой типа, ну чё, игра стоит своих денег? Я, которая поиграла в него буквально 3 минуты, сижу, думаю, что бы мне ему такого сказать? Four nails piercing the flesh of the sinner, one prayer for the summoned, called by this song. 'Tis perhaps the countdown to oblivion for the once proud city of London. 'Tis perchance her inhabitants' last dance alone to face death and pestilence. Confronted by the eerie and unknown, mortals became desperate for answers. A flock's flight makes for an omen, the falling of a star a dire presage. Turning to priests for interpretation when there was no reason to be found. When religion failed, men turned to science. I saw them build. Да, она как-то не смогла хайпануть вообще от слова совсем. Максимум, кому она понравилась, это, я думаю, те, кому нравится Dishonored, потому что стилистика приятная и, в принципе, сама викторианская эпоха довольно интересная. Вот это вот все, вот это вот вампирский сеттинг. А так да, ну как-то они ее не довели, что ли. Можно было бы как-то подольше поработать над ней. Мне нравится то, что главный герой, он, ну, тупой. Он такой обычный, он такой тупой. Такой типа человечный. Ну, первая проба пера, можно сказать, что неплохо. Для начала очень даже не дурно. Но вот что-то с движком, они, конечно, я не знаю, обосрамс произошел, потому что вот в этом моменте вот эти вот модельки, это все можно было выкрутить. Движок позволяет нормальные текстуры сделать. Типа, что это? Они похожи на чернослив, такие же скукоженные. Это мы вылезли из нашей шиперской ямы, где Джек, Катагава, Тимоти и Рис. Вот это мы ползем за новым контентом. Весь тот мы уже съели, поэтому идем за новым.
Да, есть такой. Музон хороший. Хотя порой он весьма либо не в тему, либо слишком громкий. Контент. Ай, как вкусно. Mary! No! Mary! Hold on! Please, hold on! Mary. No. Чё ты, фу, ты чё её... Чё ты её целуешь в губы, фу, братан? Ну, вообще, как он её мог сожрать, я не понимаю. Вот каждый раз, когда я переигрываю, я еще ни разу не проходила до конца. Каждый раз я начинала сначала, потому что я играла, я потом заколебалась и просто вышла на пару месяцев из игры. И каждый раз, когда я проходила эту сцену, я просто сидела и думала, типа, ну как? Ну, он сделал один маленький кусь, он не мог за один присест выпить с нее столько крови, чтобы она умерла от потери крови. Типа, чё? В натуре. Да, это соцреклама, что контент по борде убивает. This can't be happening. No, please, stop. I mean you no harm. Не помню, как тут бежать. А, во. What's going on? Oh, Mary. What have I done? What's all this about? No, I can defend myself. Ничего не помню, если честно, просто вот ничего. Ой. А, еще меня очень бесит здесь анимация ударов, потому что она, ну, дичайше медленная. В плане, он последний замах делает просто вечность. Беги. Беги, похуй. Просто беги, да пофиг, беги. Беги. А, ну ладно, нет, не пофиг. Да блин, тут связка сюжета, ну, блин. Ее можно было бы и без сестры сделать. Типа, не знаю, если бы подобное случилось со мной, то найти того, кто это сделал, это было бы моей первостепенной задачей. Да, анимация в целом очень-очень есть такое. Вот, они, правда, будто бы никогда не видели движок и такие, типа, нам надо что-то сделать, но мы не знаем как. Вот как бы вот что-то получилось, но мы не знаем что. Они могли бы все это выкрутить просто вот, я думаю, намного лучше. Могли бы все это сделать, начиная от анимации, потому что, судя по всему, ну, конечно же, использовался motion capture, но то ли он дешевый, то ли чё. Типа...
Можно было бы сделать. Но мне нравится сам сеттинг, нравится, что чтобы попасть в какой-то из районов, нужно пройти определенные квесты и дойти именно до какого-нибудь момента. Плюс сам по себе сеттинг довольно интересный, вот это вот лечить всех, следить за всеми, это будто бы какой-то симулятор доктора. Оно весьма прикольное. Но меня в то же время очень бесит то, что ты не можешь нормально ходить по карте. Я проводила просто несколько часов, пытаясь найти нормальный вход в другую локацию. Хрен найдешь. Никакого нет, в принципе, открытого мира. Все такое коридорное. Кроссовер, где либо Джека... Кроссовер, где либо Джека, либо Тимати обращают, и один, ну, как бы они... Ну, ты поняла. Убивают, в общем, друг друга, смотря кого обратить. И... А нет, подожди. У меня есть идея получше сейчас. Я, конечно, не прошла до конца. Я не знаю, кто обратил Джонатана. Какой-то там высший вампир. Но я не знаю, кто. В общем, если брать кроссовер, то вот это вот Рис Джек его обратил и просто бросил. Бра. Просто бра indeed. Так, ну это мы знаем, там огонь и солнце, что типа огонь вреден для вампиров. Тут сожрали бабку или деда сожрали. Или бабку. Во, видишь, они могли бы реально выкрутить побольше полигонов хотя бы вот этим вот окружающим его трупом. Но зажопились. Полигоны главным героям дали и второстепенным. Но не этим самым. И другие. Go watch. Beautiful it is. We fancy it to share the takings. I suppose we are undertakers. Now, give me leave. Рис, да. Такой типа в смысле? А чё в смысле? Ну, еще могу упомянуть плюс в копилочку этой игры за вот эту вот атмосферу. Со светом хорошо поработали. Мне прям нравится. И сцена, которая будет в кровати, там, блин, это прям, я не знаю, одна из моих любимейших сцен. Когда он такой, типа, в смысле пульса нет? Кто я? И берет пистолет для этого. Вот где отражение? Ну серьезно, ребят, игра вышла когда? 2 года назад, кажется? Или около того? Бля, когда она вышла вообще? Если я играла в 19-м в последний раз... В 18 году, 5 июня 18 года. Игре уже 2 года. Почему нельзя было выкрутить отражение? На каком она вообще движке? Движки? Где технические данные? Вот. Unreal Engine 4, ребят, вы чё? Вы чё? Бардана Unreal Engine 4, и вы не смогли выкрутить здесь эти отражения? Ребят, как так-то? Они вот... Не, ну я понимаю, что это тестовый, грубо говоря, проект, но... Блин.
need to leave. And now! There's time. I can save him. That's the enemy coming! The orders are to evacuate the hospital! Done. He'll live. And now what? We fight. Killing is a hell of a lot easier than healing. У него такие глазки красивые. Лапуська. No, it never got easy. В целом, главный герой очень симпатичный. Мне очень нравится его нос. Это прям такой шнобель. Прям вот то, что надо. Окровавленный дневник. Насколько я помню, он там писал про то, что типа один из его друзей стал вампиром, он тут заперся и сидел, ждал, пока типа внизу чел успокоится. Но в итоге этого не произошло, и он совершил Роскомнадзор. This makes no sense. None of it. No sense at all. It's a nightmare. That's it. Да, он такой угу. Но что-то все-таки в его модельке не так. Потом, когда появится типа ветки навыков, его лицо будет на весь экран, и оно такое странное. Вот, блин, обожаю этот момент. Какой этот мысль здраво, чувак, что ты делаешь? Ну, меня пока. Шампур. Шампур Y. Не понял. А чё в смысле? Так сказать. Блядь, варенье разлил. Зубами, видимо, открывал, как зеленку. Вот. Сейчас бы его лицо, это я не знаю, ну типа, братан, что с тобой? Аутофайбер. Спасибо. Ага. Когти кровавый копьет, у него и туман. Ну... Я думаю, будет разумно взять вот это. Вот свинья, ну глянь, чистая кровать была, пришел, насвинячил. Я понимаю, что как бы хозяин уже сдох, но свинья. Must belong to the one who made me what I am. I must find him to understand what I have become. Ну тогда шевели попой. Ой, ну туда к нам ломится. Кстати, она куда-то делась, вот эта бабка, которая тут валялась. Я так и не поняла, куда она делась. Она просто встала и ушла. Такая типа прощай.
Ничего больше нет. Кровосися. Он сказал, голова кружится, наши. Я сделал то, что не под силу человеку. Бра. Тут ничего нету. Вот, по поводу движка еще, ну типа, ну как, ну чё вы? Пластилиновый мир, блин, победил. Ножики, ой, кол. Ножики, режики, тут ничего больше нет, вроде. А еще... Кто? А еще такая проблема у игры, у нее проседает FPS там, где в принципе просесть, ну нечему. Да, русские субтитры это вечный брух пожизненный просто. Вот. Вся русская локализация это один большой брух. Как-то можно было сверху типа, но я не помню как. Можно что? Да, взять это. Я не помню, как сражаться, хоть вот убейте. FPS скорее не из-за оптимизации, а из-за того, что сама по себе плойка залочена на 30 FPS. По дефолту. Мор? О, можно. Я пыталась проходить мор. Я купила себе первый этот... Уйди. Уйди, говорю. Первый мор HD, который перевыпустили, а не переиздание. Но я так его не прошла. Кого? Я просто запуталась, типа, куда, как, чего, кого. Травяная невеста, чё? Какие-то многоэтажки там, кто-то хочет сделать Роскомнадзор, что-то происходит. Я туда-сюда хожу, потом на меня началась охота. И я такая просто сижу, думаю, в смысле, что происходит вообще? Карантин в связи с эпидемией. Это что, коронавирус? Давай оригинальный пройдем, потому что я вообще ничего не понимаю. Я пыталась разобраться, но я ничего не поняла. Мне нравится, как в ремастере, или в ремейке, как это лучше назвать, в «Последнем море», в общем. Сейчас. Договори, пожалуйста. Мэри. Так вот, в «Последнем море» мне понравилось. Да замолчи уже, пожалуйста, ну спасибо. Как они реализовали систему диалогов и то, насколько отстраненно их ведут жители. Мне нравится момент с собакой на станции, типа с мальчиком с шляпой, типа собаки. Такой, типа, ой, у тебя рана. Ой, давай я перевяжу тебе рану. А может и не перевяжу. Прям вот круто. Я не играла за Артема. Вроде. Или играла. Не знаю. Я такая, типа, за кого играть? Ну ладно, за кого-нибудь. Да, еще тут можно сожрать крысу.
И Джонатан такой, типа, в смысле, какая крыса? Я что, животное, по-твоему? А, еще загрузочные экраны, когда ты слишком быстро переходишь из одной области в другую. Да ёб твою мать. Просто, блядь. Артём, приеду, помогу всем. Все остальные. Блядь, давайте убьем Артёма. Всего-то врач. Зачем он вообще? Да, общение через чат Ютуба, это будто бы ты общаешься сам с собой, причем с задержкой, потому что твои сообщения я вижу через пару секунд. Ну, типа, ты мой стрим видишь с задержкой, и, соответственно, ты отвечаешь мне с задержкой. Ой, шиза. Ой. Спина болит. Отдельные премии тут стоят мини-боссы, блин. Я их ненавижу всей душой, потому что тут такой имбаланс дикий. Они как бы дают доступ сразу ко всем локациям, в которые ты сможешь попасть, выполнив какие-либо квесты. Но если ты наткнешься на мини-босса, то как бы соси. Будь добр, садись на колени, открывай рот. Шампурка. Вот мне еще нравится вампирское чутье из-за вот этой цветовой гаммы. Типа, хорош. Ничего необычного, просто мужик в окровавленной майке с двух сторон с дыркой. Судя по всему, в него стреляли, но как бы все нормально, в принципе, пойдет. А, идите по следу убийцы? А. Лапка. Блин, нельзя. Обучение. Я просто всю вот эту вот переберду помню, а как именно играть, нет. А, я еще ничего крафтить не могу. Спать, в принципе, нам не надо. Тут нам ничего не надо. Не вижу себя за то, что отворачиваюсь, когда они смеются над моим цветом кожи. Не вижу себя за то, что плачу, как девчонка, когда меня оскорбляют. Не вижу себя за то, что ругаюсь, как мальчик, когда они уходят. Не вижу себя за то, что ненавижу родителей. Не вижу себя за то, что улыбаюсь, когда клиенты называют меня печальной Бриной. Не вижу себя за то, что мне не хватает смелости рассказать Тому о своих чувствах. Вот это мне еще нравится, собирать всякую информацию о горожанах, чтобы получить доступ ко всяким плюшкам. Это такая детективная составляющая. Их вообще как бы не смущает, что здесь кто-то наследил, что к ним пришел мужик, весь в крови, типа, не важно, пофиг. Здравствуй, бэйби. Что, похоже на то, что у меня все нормально? I just want to talk. I didn't mean to scare you. I'm not afraid, sir. It's just I've other customers to take care of. I only see Ненавижу one Краснодарский край. Well, yeah, of course. Почему тут так жарко? I best check on them. What's going on around here? Спят. Where is everyone? Too many dead, sir. First the epidemic, now all these terrible murders. The murders.
What can you say about them? Bodies found in the streets every morning, drained of blood. It's just horrible. Some say the sewer dog is back. The sewer dog? What's that? No one knows. People have always disappeared around these parts. The ancients say it's the sewer dog coming out to feed. But now he's killing in the streets. Помойный пес — это, скорее всего, оборотень, который живет в канализации здесь. Но не What have you точно. heard about the epidemic? There's a Spanish flu. Yeah, killed so many last summer. Thought we'd seen the last of it. Dozens dying every week. Are the authorities doing Можешь anything? покрутить. Nothing. There are so many quarantine zones in London now. It's gotten really hard to Полигоны travel мои, across town. полигоны. Боже мой, ну правда, пожалели. Вот не раскрыли весь потенциал Unreal Engine 4. Не дотянули, не смогли. Текстуры какие-то типа... Я понимаю, что они пытались What is немножечко this place? This is комикс, Tom's bar, a turquoise turtle. судя по I'm the one текстурам made it, Sabrina. окружающего If you мира. wanna know. Но... Что такое мыло-то? Are you always Хотя бы open this late at night? полигончиков бы No, it's only накинули. since the epidemic started. Tom thought that people may need a safe place to stay. You don't seem to have much business. Where is everybody? Most people. I'll leave Пока. then. Ой, извиняюсь. Ты можешь меня пропустить? Спасибо. Good evening, sir. I wondered if I could ask for your help. Wow, you look like you need a drink. Yes. I apologize for my outfit. Ну, игруха, да. It's been Сеттинг вот a long прям вот night. то, что Been надо, there, seen я that. считаю. Don't worry, things can only get worse. Has anybody entered the bar recently? Can't say. Sorry. I spent This is important, sir. Are you sure no one has come in here in the last few hours? I don't know and I don't Не care. знаю. This is a free country. People still have the right to come and go. Да все и так поняли, что ты What's приходишь going on сюда around чисто here? выпить. It's like everybody is hiding. You must be new here. Have you not heard about the murders? Everybody fears the return of the sewer dog. Who is this sewer dog? It's the local bogeyman. Кто это? Convenient answer for it. You make it sound like it's a fairy tale. People will always believe in monsters. It's easier than accepting their own darkness. We can all be monsters. I'll leave. Оставили вас наедине с вашей бутылкой. Джонатан, ну ты шутник. My God, sir, you look like Jonah's whale just spat you out of hell. Can I get you a drink? No, thank you. I'm not thirsty. Мне, Well, grab a chair пожалуйста, and get some rest. This is going to be another мне, long пожалуйста, night. новую анимацию, текстуры, что еще, Where am полигончиков. I? Where is this Пялки. place? You're at my bar, sir. На закуску. Turquoise turtle. The last ray of light in this dangerous part of town. И немножечко баланса. Aren't you scared? Scared of what? All the bad shit happens out on the foggy streets. And I never go outside. So you're open all night? Yep. Figured people might need a place to rest in these dark times. I'm looking for someone who might have passed. Been quiet tonight. You mean Well, yeah. I need Just climb the... Yes. No fun. Yes. You again. Да я особо Why is далеко it не going? ушел. Must be new around here. Don't you know? But Слышали про убийство? Tell me Что за more about убийство? these. Every Расскажите morning. побольше. Do the police Трупы have any доходят leads on a каждое утро. suspect? even before the outbreak. Полиция ничего не делает. Ну все понятно. I'm looking. You mean Well, Поможете? Кто он? who is this? like a gentleman, I guess. Профессор. Если делать кроссовер, то вот этот профессор это чисто Катагава. Yeah. No fun. То есть Just run as far away from Рис, as I can. его обратил Джек. И вот это вот сейчас тут будет Катагава сидеть. Freeway has several patrols roaming the area. They do not pursue me. They're looking for vampires, and they're most efficient.
They'll not relent until the killer has been identified. I have a common Ой. but I require them. I think someone is eavesdropping. Do you, sir? Ощутить присутствие вампира другим вампирам — это, конечно, интересная обилка, учитывая то, что они видят в основном живых существ через свое специальное вампирское чутье. Священный крест. Посмотри на него. И ходит, знаешь, с крестиком. А знаешь, что можно сделать? Катагава из стражей, которые охотятся на вампиров. Ну, здравствуйте. А ты кто? Я не скажу. Сначала вы. Я не знаю. Ну, вообще-то первым представляться, когда в тебя тыкали крестом, угрожая убить, ну, как-то не очень. It's of no consequence who I am. But why you are here is certainly of consequence, don't you think? That's none of your concern. Sir, you have entered my room in the middle of the night, pale as a corpse and shaking like a tree. So please, indulge me. Someone is molesting people. Это так звучит. Кто-то оскверняет людей, кусает их. Представь просто ситуацию, типа, кто-то ходит по городу и просто кусает незнакомых ему людей. Кусь-кусь. Похоже, вы там разбираетесь, я жертва. Этого не может быть. Я жертва. Хотя нет, мы сильные и независимые, поэтому, похоже, вы в этом разбираетесь. I have my secrets, as you have yours. Then if you are not a vampire, who or what are you? Dr. Edgar Swansea of the Brotherhood of St. Paul. I am performing an independent investigation here in an attempt to understand precisely what is going on. Иногда реплики, которые есть в этом диалоговом кольце, весьма странные, потому что они как в Инквизиции. Написано одно, он произносит другое. Then help me find the culprit. I may, if you'll first tell me why you opened this door. I followed a trail. The scent of blood from a recent victim. It led me here. You thought I was your aggressor? That explains a great deal. We are both chasing the same shadow. Perhaps. This is all new to me. I'm not even certain what I'm looking for. You should let me handle this affair. You've no idea what you're up against. No. Диалоги тут весьма нудные. I will find the monster. He is Нуднее, чем в Андромеде. How will you do any better than I? But then let me ask you this. What are your intentions if you find the killer? Засосу его, конечно же. Ну, типа... I will at last have the answers to my Я questions. что, животное, что ли? Then I can only wish you good hunting. And pray we shall meet again. Я поэтому не смогла нормально поиграть в Pathfinder Kingmaker, потому что там тонна диалогов, которые мне было очень лень читать. Просто вот я тиранию кое-как там типа в полглаза читала диалоги. В некоторых моментах, конечно, мне было интересно посмотреть и почитать все это, но порой было так душно. Просто... Pathfinder я так и не прошла. Are you sure no one else came into your bar before I arrived? Hey, I told you, you were the only other stranger I've had.
Тиранию обожаю, просто, блин, я не знаю, мне, конечно, немножечко у меня не получилось выйти на нормальную концовку. В плане, наш начальник, в общем, я забыла его имя, но мне очень нравится его голос, и мне нравится его маска, просто ух! У меня получилось так, что начальник на меня обозлился, хотя я старалась сделать так, чтобы обе стороны были у меня на нейтрале, то есть со всеми подружиться, но в итоге я подружилась с Алым Хором, а с этим дедом в доспехах у меня не получилось найти общий язык. Потом в итоге я убила предводителя Алого Хора, голоса Нерата, еле вспомнила, и, блин... В итоге у меня какое-то говно получилось там по концовке. Типа, по сути, мой герой узурпировал всю власть. Ему он как бы подружился с Алым Хором, несмотря на то, что убил голоса Нерата. Занял его место практически. И вот эти вот... опальные, да. Опальные, они на меня прям... обозлились. Тунон на меня тоже обозлился под конец. В итоге мне пришлось его убить. Мне было очень грустно, потому что я пыталась отыграть как бы очень преданного Тунону персонажа, который влюблен и одержим им, просто вот типа встану для вас на колени, понимаешь? Но в итоге у меня ничего не получилось. И пришлось убить Тунона. Пипец. Ой, я, кажется, эдикт ночи не провозглашала. Блин, мне теперь хочется перепройти тиранию. Ну, нам как бы надо ему и жопу лизать, и в то же время показывать то, что у тебя есть своя башка. Но у меня получилось так, что у меня было слишком много моей башки. Понял. В смысле? А чё? В смысле, ты чё, умнее меня? Непорядок. Why are you so afraid? I mean, his skin, his hands. I scrubbed every glass and every chair that he touched. God, I hope it's not contagious. What happened tonight? He was dead drunk as usual. My God, his eyes. Я еще бледная Марка убила тоже. Короче, у меня получилось так, что я переубивала всех, кого смогла. Опальных, Алый Хор тоже у меня слился, именно голоса Нерата, но они были на моей стороне. Захватили власть, слили Тунона, заняли его место практически, стали сами как оно? Объявлять, провозглашать его, вспомнила. Иди ты. Блин, перепройти, что ли? Я прослушала, что они там говорили, но здесь, кажется, все завязывается на том, что он такой, типа, ой, вам что, нравится Тома? И она такая тут же заднюю дает и все рассказывает про Тома. Да, я поняла. Tom, talk to me about the visit from your old friend William. Yes, Will came by tonight, but he's not my friend anymore. Капец. В смысле левый... Блин, ну все, ты меня байтишь, перепроходи. Ты понимаешь, что за этот месяц мне нужно будет пройти, точнее перепройти Драгонагу, Mass Effect, Тиранию. Что там еще у меня? Получается, Pathfinder'а я еще хотела бы перепройти. Плюс я сейчас перепрохожу первую борду. Параллельно с другом мы перепроходим, я для себя перепрохожу пресиквел, а он в первый раз играет. Плюс с еще одним человеком я борду третью перепрохожу. И я хотела бы в третьей борде добить все квесты, которые у меня остались не пройденные, и карты на 100%.
Я половину карт смогла на 100%, пока мы играли, сделать, а половину как бы мы не стали проходить дальше. У меня 1 месяц. Хотя не факт, что я выйду на учебу с 1 сентября. Ну, все равно. Да, походу мы будем вместе играть. Погнали. А, ну еще Мор, мы с тобой будем, и еще у нас ДНД в конце недели намечается. Именно хотя бы обсудить все это дело. Блин. Столько дел, капец. Да. Так, знаешь что? В трешке... Сейчас. Вот. В трешке такой прикол, когда ты проходишь карту на 100%, это не значит, что ты прошел ее реально на 100%, потому что в активности на карте также добавляются красные сундуки, которые разбросаны там от Атласа, от Мариуана и все такое. Они типа как игровая активность. И если их не находить, то у тебя карта как бы будет на 100, но планета не будет на 100, она будет на 99. Все карты проходятся так-то на 104 или на 108%. Прикол, да? Я об этом узнала только благодаря тому, что решила проверить вот эти вот места с сундуками, когда смотрела интерактивные карты. Что нам надо? А, последовал убийцы. Где он там? Сюда пошел. Убийца. Или не сюда. Куда нам? Блядь. А, он пошел, она все отмыла. Точно. Не, у тебя, конечно, классно заочка. Я так-то на очном. Будучи на очном, мне немножко не очень. А на заочку я не могу перейти, потому что нужно будет тогда доздавать разницу в предметах. Я не знаю, какую. Не факт, что я ее доздам. Учитывая то, что за второй курс я ничего не знаю, и типа, такое. Проще уж сидеть на очке. На очке. What's this? Some sort of note. Blood and empty gin bottles. Стражи Привена. This bishop fellow is something of a heavy drinker. There are blood splats on the other side of the canal. I must reach that barge. Вот Катагава работает в стражах Привена. Он может, знаешь, он мог быть главой какого-нибудь типа района. У них здесь есть базы, раскиданные по всему городу, и Катагава мог заведовать одной из таких баз. Ой. Следить за вампирами. Что ты, детка, раком встал? Нельзя так делать. Ну, сейчас, у меня телефон зарядился на 25%. В принципе, можем пойти в Дискорд. Я думаю, уже можно. Я думаю, так даже будет удобнее. По крайней мере. Стрим, конечно, все равно у тебя будет с задержкой, но, по крайней мере, я буду себе вовремя отвечать на твои сообщения. Давай тогда сейчас. Где мои наушники? Сейчас я наушники поищу. Блядь. Ёбень-бобень. Отцепись. Вот.
Please, sir. Can't let you through. Crush the leech, boys! There's one of them vermin! I like their screams when you burn them alive. Stay close, keep an eye on each other. We won't see any of these bastards back here again. Get them weapons ready! We found one! Watch it! It's a killer! I have this thirst for blood.
Fresh blood. The whole building reeks of it. The scent is so strong it makes me dizzy. It's this first, you see. As one, we shall overcome this. We've done it before. I had a drink outside tonight already and it did not quench my thirst. I must have more. Oh dear God, not again. Will you please stop? This place reeks of bloodshed. William, my arm. This creature is Can't feel it. bedeviled. I must put it down. Let me go. William was an honorable man. I could have saved him. Mr. Hampton, are you in there? I knew him well, another lost soul, a kindred spirit. Sir, listen to the sound of my voice. I'm a doctor. You're suffering from shock. I must return to my flock. They'll stray without me. Remember, certain skulls are every bit as resistant as we are. Who are you? What do you mean by Skal? You truly are a newborn. I should have realized. Wait. You are the woman from the bar. Are you... like me? Can you help me? I believe, sir, I already have. By George and the Saints, you've solved the mystery of these terrible murders. Patience, good fellows, I've come to offer help. Just give me a moment to secure my boat. We can leave this awful place. William was not the evil man they claimed. He was just taken by the thirst. He needed his drink. This man requires medical attention. We'll see he gets to the nearest hospital. No, please, I must tend to my fold. My flock needs me. There, sir. Go with the good Dr. Swansea. He's resourceful, and I'm sure he'll take good care of you. You'd best come as well. The sun is soon to rise, and you'll need a place to rest. I just need a moment. If I can learn something about what has happened to William, I'll be a step closer to understanding what happened to me.
This poor creature can't be my maker. Could it be some subspecies of vampire? I must find a place to analyze the blood. Where are we headed? We're on our way to the Pembroke Hospital. It's just across the canal. They'll have a bed for poor Mr. Hampton. William was... what manner of creature was he? Predator, prey, villain, and victim. Who can say? The important thing is that he's been stopped. Duly noted. And the woman? What... who is she? What woman? Oh, don't play me for a fool. You used me to locate that skull. You must know who she is. And I thought you a gentleman. You shouldn't talk about a lady behind her back, but I will tell you she values her privacy. Were London as peaceful as she appears from the middle of the canal? If only that were the reality of the situation. To be honest, I've always tried to avoid this part of town. Pembroke Hospital is the last bastion between the rest of London and the epidemic. The flu has decimated the East End and the war still rages. Welcome to the front lines of a plague. This is where you work, Dr. Swansea? I am the administrator of Pembroke Hospital. I thought you were here in service of your mysterious order, the Brotherhood of... Of St. Paul's Stole, yes. But first and foremost, I'm a man of science. A physician, like yourself, Dr. Reed. How do you know who I am? No need for modesty. You are Dr. Jonathan Reed. A surgeon of some caliber and renown, if I'm not mistaken. You are correct, sir. I knew it! I had my suspicions. But when you took the blood sample from the corpse of poor William, I was certain. Dr. Reed. Marvelous. Have we met? I attended 3 of your seminars before the war. I have the utmost admiration for your research. And what a turn of fate. England's most esteemed blood specialist returns to London a vampire. That word, again, from a so-called man of science. I understand. Traditionally, the role of science is to refute myth, but when myth walks among us, the Brotherhood of St. Paul has dedicated its purpose to their study. There's so much for you to learn. Of that, you are right. Well, then let me be blunt. Join my staff at Pembroke Hospital. As a physician. I suspect you'll not find a better post of employment to contemplate your predicament. This is sudden. I was returning home to see my sickly mother. But alas, that was before contracting this... affliction. Dr. Reed, take a moment to consider. The post would be for the night shift, providing a good explanation for your absence during daylight hours. You'll be adequately reimbursed, and have a place to hide. I even had the forethought to bring some clean clothes. So, what do you say? It seems I have little choice, but yours is a generous offer, so I thank you. Brilliant! Oh, Jonathan, this is one for the book, and the beginning of a beautiful friendship. Dr. Swansea, thank goodness. I was beginning to be concerned. Worry no more, Nurse Crane, for I bring good news. Oh, Doctor, what a night. We lost 2 more patients. Nurse Scow said she couldn't take it anymore and resigned.
Yes, well, I'll make a new rota in the morning. In the meantime, find a good bed for Mr. Hampton. Be sure to pay attention to his needs. Of course, Doctor. Oh, and Dorothy? Yes, Doctor? Dr. Reed here has just returned from the front. He served King Country and will be joining us here at Pembroke. We're very lucky to have gained a surgeon of his talent, and one so experienced in blood transfusions. That is good news indeed, Doctor. Oh, yes. Here at Pembroke, it's not what we have, but what we haven't. It's only thanks to Nurse Crane and the staff that our ship doesn't sink. If you have any questions, just ask her. Duly noted. Thank you. Your assistance is required, Dr. Swansea, immediately. Welcome aboard, Jonathan. We'll catch up after my rounds. Coming, Nurse Crane. I'm coming. Rotten or crusty, each heart contains the source of life. Drink at this river, try it all. Christ, that hurts. I'm not dead yet, you bastard. Oh, come on, you bastard. I won't bite. Sir, please. You've lost too much blood. Calm yourself. You think I didn't notice? Stop your staring and get me to an hospital, you arse! Insulting a good Samaritan. Not exactly the way to get rescued. All right, sorry. I am in pain here. My guts are spilling out onto the street and you're yabbering on. Yes. That's a very nasty wound you've got there. Take my word, I am a doctor. Dr. Jonathan Reed. Name's Clay Cox. I'd appreciate you helping me to a better place, Doc. Follow me, Mr. Cox. Let me assist you to that better place. Bring this fading light into the shadows. Dance with him the dance of life and death.
No more. Not tonight. Not like this. I will not take another life. Did I black out? It is wise for the huntsman to sometimes let his prey go, but no famished hunter can run for long. Doctor, where have you been? I've little time to play hide-and-seek with new staff members, no matter how illustrious they may be. I found a wounded man by the docks. He answers to the name of Clay Cox. He requires urgent medical attention. Already making the rounds? That's the Pembroke spirit. I'll ask our porter, Milton, to bring him back immediately. Thank you, nurse. What can I do for you? Dr. Swansea insisted we provide you a quiet office. You'll find it on the second floor with your name on the door. Thank you. Nurse Crane, isn't it? Yes, Dorothy Crane. Welcome to Pembroke Hospital, Dr. Reed. Your office has been prepared. I would like to ask a few questions first. If you could point me in the direction of my room again, nurse. Second floor of the hospital, left after the stairs. It's the last vacant office at the end of the corridor. And Mr. Hampton, the patient we brought in. How does he fare? I gave him a sedative to help him sleep. Poor thing was in quite a state of shock. What kind of man is Dr. Swansea? Well, you accepted the job from him. I thought you would have known about your employer. Apologies, I've only just met him the once. This is sudden. I've only just returned to England. Dr. Swansea is a brilliant surgeon and the most compassionate physician. It's right to assume Dr. Swansea knows far more about me than I do about him. You'll get to know him soon enough, and better than me. The administrator has better things to do than mix with us. Thank you, Nurse Crane. Good evening, nurse. Good evening, Doctor. Yet? My name is Pippa Hawkins. And I'm Dr. Jonathan Reed. Dr. Swansea has recently offered me a position in this hospital. Well,
It's a euphemism that your help will be appreciated, Doctor. How would you describe the situation at the Pembroke Hospital? It's serious. The flu is wreaking havoc amongst the staff and patients. We are running out of everything. You must get a hold of yourself, nurse. Sorry, I'm exhausted. No one has any idea when this epidemic will be over. Nurse Hawkins, the Spanish flu won't last forever. Even the Black Plague didn't kill everyone. I wish I could believe you. But what if this epidemic was worse? What if in the end, nobody was spared? How long have you been a nurse? Well, long enough to see that the epidemic is winning. And no matter how qualified you are, don't tell me you'll change that. You'd be surprised what dedication can achieve, Nurse Hawkins. In medicine, sometimes we're just a test result away from a miracle. Sorry, Doctor. I don't want to sound bitter, but I'm just too tired to give a pep talk like Nurse Brannigan. How is the Pembroke staff coping with the epidemic? Well, not well. Milton, the ambulance driver, is even more grumpy than usual, especially concerning doctors. Why is Milton grumpy on a daily basis? Is it just an act? Milton's not the kind of man who's bothered about... Why does... Goodbye, nurse. How can I be sure I'll not find your unconscious body in the house again? I promise you, you'll not find my unconscious body. For God's sake, how can you say such a thing? How can you refuse to listen? I tried to warn you for so long. No, I won't let my only son die. You promised me you'll stay alive. Your son lied to you, like the whole world lies to us. Good evening, sir. I'm Dr. Jonathan Reed. I'm new here. I've already heard about you, Dr. Reed. I'm Milton Hooks, the ambulance driver for this shithole of a hospital. That's quite a blunt introduction, Mr. Hooks. You can call me Milton. I like to speak my mind, Dr. Reed. Perk of the job.
Don't judge me, and I won't judge you. I'm not sure I understand what you're talking about. Well, I'm no doctor, but I'm pretty sure a gun can't be used as a surgical instrument. You have a keen eye. I learned to shoot during the war, and have carried one ever since. Old habits die hard. No need to explain, Dr. Reed. And if you ever need a better gun, remember, I may have something for you. Are you really smuggling weapons through the hospital? And why not? I've already been attacked by patients, you know. And by gang members willing to steal my money. But you're not defending yourself. You're selling guns to civilians. You keep people alive your own way, Doctor. I offer them another way to protect their health. How is the You want to hear the... So what? I've been... It's a complete... It's... Yes, You left. Go there yourself. Why do you... I know. I'm sorry. Yeah, exactly. I'd like... Wise choice. Dr. Swansea is right. This place seems perfect to conduct my research. Good evening, sir. Can I help you? Unless you're here to fix my face. No. I don't think you can help me. I'm Dr. Reed. I've recently taken the position of head surgeon here. War injuries, am I right? You guessed right, Doctor. German shell took my pretty little mug right off. But they still call me Thomas Elwood. How is your stay with us, Mr. Elwood? Oh, it's bliss. I just escaped death in the trenches to be surrounded again by the moans of the dying. Can I ask you precisely why you're a patient here? It's the pain, sir. The drugs don't work. It just hurts under the scars, if you get my drift. Can I do anything for your pain? Nurses gave me a bunch of pills. No effect. Told you. It's like the flames are under my skin, burning away. Who is treating you? Is someone in particular looking after your case? Nobody since the old and tired doctor spoke to me. Started to think I was forgotten about. Wouldn't blame you. You don't seem worried by that. My face hurts so much more when I smile or cry. I've learned it's easier not to speak. But be assured I'm smart. Where? No, if you weren't. Goodbye for... Fear and disgust on every street corner. Daily routine. Good evening, Mr. Hampton. How do you feel? Dr. Reed, is it? Oh. What do you mean? I was not my... You remain... Thank you. Do you know... Tom? Yes, of course. Always the helping hand, good old Tom. Without men like him... People are still... How could it... Who should I avoid in this... Not... How did you end up in William Bishop's den? I had received alarming news about his recent behavior. I went to his place and he... Why did he abduct you? William was an alcoholic. His addiction suddenly changed to blood. I don't know why. Just like a patient I met here. This Miss Hawcroft. You I'm just...
What is the situation? Who leads the gang now? Since Clay... Has the... You're at home. What? I'm... What? I'm not... Have you... Not you... Goodbye, mister. It's locked, all right. Good evening. Your name has... I beg you. What are you begging? You keep... Well... And... I don't need... Please. I... Never... It's... delusional. I must... It's only... I'm not... Thank you. Who are... Is... I'm... No. I'll leave you. But in circumstances... Good evening, Doctor. I believe we're going to be working together. Dr. Reed. Dr. Swansea informed us of your arrival, but I am thrust. Please, could... I'm a... What... I'm not... It's always a... This epidemic... I based my tech... I'd rather not talk... As long as you're caught... You're not the first one. What can you tell... Well, it is... Do you need help with anything? Well, yes, maybe. Do you want me to play the... Oh, no, Dr. Reed. But if you went personally to his shop, what with your reputation and all, he wouldn't dare to refuse the products I need. I see. Well, give me the address, for I may pass by if I have time. You seem... Questions... True, true. Last sub... Tell me, Harvey, what is it you read? Fair question. Tell me... But why would he... Because he is a... This I agree. Do you think keep... All I know is that... Goodbye, Dr. Strickland. Good evening, sir. This hospital seems to be apart. But in the circumstances, I'm willing to give you the benefit of the doubt. Good evening, sir. I'm Dr. Reed. I don't know if a third opinion is... I see. Would you mind telling me more about your situation? I'm Harvey Fiddick. All I want is to get me bloody arm fixed properly. Are you satisfied? Well, I won't... Are you sure you don't... In other Tell me about you. I'm a... Tell me. Strict what I often... Tell me... Well... How... I was... You... Tell me... What? The German... I would... How are you... Goodbye for now. Nice, sweet girl. Reads me like a book. I'm never good. Keep anything from her. Good evening, Mr. Fiddick. Good evening, Doc. You see... What about... She does... Goodbye for now. Nice, sweet girl. Reads me like a book. I'm all right. Don't waste your time with me. Good evening. No. Really? I don't want to talk. My throat hurts too much. I suppose that this pain... Yes. Could you at least... Mortimer. Mortimer Goswick. How pain... So pain... I'm not... Yes. How... So... I'll let... Good evening,
Good evening, I'm bit. What? No. Yeah. May I'm a. What do you... I have Is... some of. What? She. She... Yeah. I. You're... Are you... Goodbye. Don't waste your time with me. Good evening. Admit... Yeah, or... call it... You can... Can I... Yeah. Hems... Is your... How so... I have to go... I'm alright. Don't waste your time with me. Good evening, sir. Does my arrival... Let us just say that I don't particularly share... If not, I'm... There is no... That is... Sit, Cap, I don't... Modern... Tell... Are you... Huh? And... What... I... Other people... And I am... Knowledge... It is not... We can't... Thank you for your... Thelma Howcroft said she was being watched by vampire hunters. Where are they hiding? I should investigate. Good evening. Always a colleague. Not anymore. What do you mean? No, sir. Do you work... Yes. Why do you... Because these poor fellows have no names. We keep them in case... It would... I don't think... When we... Funniest... Are you... Why That's... Half... Yet... Who... I'm... With... Since you're not afraid of dying, do you believe in love? No. Do you think you would enjoy him? I don't think so. Do you really? As I... Quite depressed. Yes. But the good... So you're... No. You're a wife? No, Dr. Reed. Please show... Of course. It's locked, all right. I'm sorry you ended up on my plain and cold medical bench, sir. I understand you must be very angry about this unfair situation. I managed to arrange to have you buried in the same mass grave as your wife. I hoped that might help. It's locked. Good evening. Good evening, Dr. Reed. To become... But you're doing something. We saved... Goodbye, Nurse Hawkins.
Good evening, nurse. Dr. Did he all members... I see. You must know. How? Not... And... Do you... We... I'm not... It... Is there... Why... I guess... Nurse... No. Good... Good evening, sir. So it is... Do... Doctor... He was also... What is... It don't... What's up? Tell me... No, I'll go even further. If she was... Any... yeah. Don't get me... You're... No. Your attitude is irresponsible. You're right. This is a war. Good. It's locked, all right. This must be the place. It's definitely away from prying eyes. Relegated to the shadows. A kingdom of my own. At least I won't be sleeping in a coffin. William Bishop's blood is much more unstable than human blood and shows extensive mutation. But this is not what happened to me. I must keep on searching. The sun is about to rise. I can feel it. I'll continue tomorrow night. I have so much time now.
If I'm to stay here until my research is complete, I'd better learn to hide my true nature from the mortals. But what about my thirst for blood? Come on, I don't have all night. Yes, Nurse Crane? How can I help you? I'm so sorry. I know Dr. Swansea wanted you to rest, but we have somewhat of a crisis. A crisis, you say? Our supply of antiseptics is nearly depleted. I was hoping there was another box up here, but... What type of hospital are you running? You have been... I may... However, perhaps I should... It's the lot... The abandoned morgue. Scowl voices in the garden. I should investigate. If they were to find somebody... So, Mr. Hooks and Nurse Hawkins are an item. Those two have hidden their affections well.
words to calm the children. As for me... Good evening. Good evening. Does it? Sometime. Goodbye, Milt. Good evening. Good evening. I have some... What? Well, not at all. Good. What's... Papers. Maybe. Cut. I'd like... Wise choice, Doc. Safer here than anywhere else in the East End. Is this supposed to be an hospital? A pigsty or bad? In this letter, Mortimer Goswick does nothing to hide his desire to die. I could give it to his mother, but doing so would betray his trust. It's locked.
let you down, my boy. Don't waste your time with me. Good evening, sir. Doctor. This hospital seems to be falling apart. But in the circumstances, I'm willing to give you the benefit of the doubt. I'm all right. Don't waste your time with me. Good evening, sir. Doctor. I'm all right. Don't waste your time with me. Blaming me will not further your agenda, sir. How long's it going to take to fix me, This hospital seems to be falling apart. Kindly apologize. But in the when you're feeling circumstances, I'm willing to give you the benefit of the doubt. Good evening. Your son asked me to find this letter, Mrs. Goswick. I already know what I'm going to read. Mortimer. We will talk about this letter later. Before you leave, take the... You threatened... You're right. What? Goodbye. I'm all right. Don't waste it. Good evening, Miss. I'm okay. The world. How can we repair the world? You're not. Won't you? I have to go now, sir. I'm all right. Don't waste your time with me. I cannot enter.
Behavior is similar to the infected William Bishop. Must be the same strain. This sickness moves faster than influenza. This key will surely grant me access to the basement. These skulls feed from corpses and the husks of animals. Haven't I?
It's locked, all right. Mr. Connor's injuries don't match the report. I'd better look into this. Multiple abrasions and scarring on the arms and legs. Old and distinctive injuries of a sailor or a fisherman. Traces of a pinkish fur. The chest was originally open. A puncture over the left lung, possibly a chest tube insertion. Not the cleanest work, but signs of Tippett has made an egregious... These scowls can be so ferocious. I'm not sure I can defeat them without becoming stronger. To drink blood is so tempting.
Sodium hypochlorite. Dangerous to administer, but efficient in the proper dosage.
Balls of Mars. Fortifiers. As popular as they are ineffective. But they do contain iron tartrate, and that might prove itself useful. I'm quite busy. Thank you. Good evening. Good evening. What is with so you doctor? Goodbye. Yes, Doctor. That's all. So many deaths. Reads me like a book. And still more coming. To arrange to have you married. You don't mind if I search your pockets, do you, sir? You won't need any of these anyway. I'm not stealing from you, mister. I'm only redistributing your belongings to people who need them more than you. You see, no one has claimed your body, sir, so it would be such a shame to bury you with your valuables. I will not forget you, sir, and I thank you for your generous donation.
Good evening. Please. If... Goodbye. Good evening. Please show me. Of course. Finally, you've returned, Doctor. Did you find anything of value? Yes, nurse. You've worked your first miracle, Doctor. Now, this patient here needs immediate treatment. Duty calls. When the storm has passed, I'll show you how to mix the remedy yourself with the same basic ingredients. Many thanks, Doctor. Good evening. Goodbye. This hospital seems to be... Good evening, Mr. Goswick. I'm okay. But in the circumstances, I'm willing to give you the benefit of the doubt. Do you need any help? I'm afraid... I have... Good evening, Doctor. And what? People are... You're lucky. This place... Don't... I'll leave.
Please, Jonathan, come in. Fascinating, is it not? In the last decade, so many mysteries have been brought to light with our microscopes. The human body, biology's penultimate frontier. The more we explore its boundaries, the less we're able to trace a clear line between life and death. You, my friend, have a foot in both countries. The view must be vertiginous. It's at least as vertiginous as chatting about vampires with you, I would say. This must be all so new to you. This area of town, the hospital, a brand new life. How stimulating it must be. I wish I could share your enthusiasm, Dr. Swansea. But my condition defies scientific categorization. Undead? Unalive? Immortality defies logic. I cannot express my thrill at this serendipitous turn of events. The world's most eminent specialist in blood transfusions, a vampire. One might say a gift from heaven. It may seem strange, but your words have brought me some comfort here. Forgive me. I've been an admirer of your work for a long time, and now you are so much more than a brilliant physician. And please, call me Edgar. There is no need to apologize, Edgar. Very well. Please. The Pembroke spoke discretion, and you would by this accepted. Do you need some? I have just... Then Since I'm... Well? What? Since I'm... Well? You mentioned... I feel... Yet the... Since you seem... At... The sun... You... Must... The man we... He was a Skald, technically speaking. Where do... The name mean... Just for clarity. A Skald is... We'll see. The flu took my dear wife, Emily. I take comfort knowing we'll soon be together again. Mr. Rainfield, that's no way to talk. You're in good hands here, and we'll be up again soon enough. Now do me a kindness and get some sleep. I'll be back round later. Your words are kind, the blessings of an angel. You're the sweet, sweet Lady of Mercy. Good evening, Dr. Reed. It's a pleasure to see you again. You seem surprised. Dr. Swansea has brought me up to speed concerning your recent appointment to Pembroke Hospital. You're a vamp... The lady who saved me that night, before vanishing into thin air. I remember you from the pub with Dr. Swansea. Indeed. Allow me to introduce myself formally this time. My name is Lady Ashbury. I remember you well, in spite of the brevity of our encounter.
Apologies. You've taken me by surprise. I'm very happy to see you. The pleasure is mine, Doctor. I hope you're more disposed to answer my questions now. You must have countless questions, but our rather urgent matter first. Swansea has explained. My cover, if you prefer, has been compromised. Pardon my boldness. As a newborn, I'm a scientist. I will gladly answer. Have any of These poor souls. The world would... You make me blush. Dr. Swansea has commissioned me to be... These past... Who? Even if... What are your... As the new... If... As... Please. My... I'll meet that... My love... Good evening, Nurse Brannigan. Good evening, Doctor. Tell me, If I... you can't... Look around. Perhaps... You mean... Why does... If it was... Dr. Tippett just... If you're suggesting... Have you heard... No, Doctor. Never. Goodbye.